In the Department of Romance Languages and Literatures at Harvard, the accent in foreign language teaching is on interaction. We believe that since language is primarily communication, classroom activities should inspire active and creative student participation. From the beginning level onward, students are not only encouraged, but are required to respond in the foreign language to the teacher as well as to the other students in the class. Although the students learn from a textbook, a workbook and audio cassettes, class time is devoted principally to oral practice. The grammar paradigms the students have studied the night before are put to use during the class in situations they are likely to encounter in real life. The interactive approach allows students and teachers to get to know one another. Rather than a stiff, formalized repetition of previously memorized grammar material, the lesson is a spontaneous interaction charged with real-life content, which puts a premium on students' autonomous application of their learning. The class meets on the average 4 times a week for an entire academic year. After 1 year, the students will have been exposed to all the essential grammar points and should be able to express themselves adequately in conversation with native speakers. The videotape you are about to see is meant to introduce you to several of the teaching techniques used by our instructors. The sequence of the tape follows the sequence of a normal hour-long class. A warm-up is a quick-paced and simple exercise which provides the transition between a previous class in another subject and this class, which requires thinking in a foreign language. Then, when the students' level of concentration is optimal and they are fresh and alert, an explanation of the main grammar point is either elicited from the students or provided by the instructor. Substitution exercises, chain drills, and games give the students an opportunity to practice the grammar structure. The instructor might choose to divide the class into smaller groups, thus encouraging students to interact with one another more freely. Finally, an activity which involves role-playing or improvisation concludes the class on a lighter note. In this lesson, we take our cue from the functional-notional approach and organize the curriculum according to the practical needs of the students. What skills will they need in order to perform certain communicative functions in the foreign language, we ask? What cultural information will American students require in order to interact successfully in the foreign environment? The classes you will see today will give you an idea of how communicative skills and cultural information can be taught simultaneously with grammar forms and acceptable pronunciation. The theme of the day's lesson is work and our attitudes towards it. Teachers of elementary French, Italian and Spanish will present the material necessary for conducting a job search. In the first segment, you will see an Italian instructor guiding her class through a warm-up exercise intended to review pertinent vocabulary and demonstrate the use of the impersonal verb construction. The exercise is progressive. The instructor moves deftly from eliciting single-word responses to fully elaborated sentences. Notice the ease with which she controls the entire class from one spot. Her tempo is rigorous, but infused with a delightful sense of humor. Adesso vediamo un po' una professione che incomincia con la lettera A. Con la lettera A. Sì. Artista. Artista, naturalmente, sì. Attore. Attore, sì. Attrice. Attrice, bene. Autista. Autista. Autista, l'autista. Poi altre cose, altre idee. Enrico. È facile, tu che cosa sei? La tua professione. Architetto, naturalmente, troppo facile. Vediamo un po' professioni che iniziano con la P. P, facile, P. Professoressa. Professoressa, va bene. Michela? No. Pittore. Pittore, molto bene. Pittore? Poliziotto. Poliziotto, benissimo, polizia. Poi? Altre con la P? Sì? Poesia. Poeta che scrive le poesie, bene. Brian? Papa, sì. Professione molto importante. Adesso vediamo un po'. Professioni con la D. Vediamo un po' la D.
Dottore, sì? Dentista. Dentista, sì? Dentista. Dentista, tutti dentista. Poi, vediamo. Abbiamo visto nella Natalia Ginsburg, ti ho sposato per allegria. La? Come si chiama? Quella che lavora con Giuliana. La donna di servizio. La donna di servizio, allora abbiamo detto dentista, donna di servizio e dottore. Va bene, adesso vediamo che cosa si studia per fare il dottore. Michela, sì? biologia. Sì, allora facciamo una frase completa. Si studia biologia, Sì. essere un dottore. Per fare il dottore si fa il dottore in Sì. italiano, Per fare il dottore si studia biologia, è vero? E per fare il politico, che cosa si studia? Per fare il politico. Sì, Si Kelly? studia il governo. Sì, si studia il governo. Si studia la legge. La legge, certo, naturalmente. Si studia la storia. Sì? Si studia il teatro. Sì, bravo, si studia il teatro, naturalmente. Allora, e per fare l'ingegnere, che cosa si studia? Per fare l'ingegnere, Si Piero. studia la matematica. Sì, Fisica. Troppo matematica. Troppa matematica, va bene. E poi? Che cos'altro si studia, sì? Fisica. Si studia la fisica, poi Si studia l'italiano. l'italiano, come vedete, l'ingegnere di MIT che studia l'italiano, benissimo, d'accordo. Allora, vediamo, secondo voi, quale professione si dovrebbe fare quando si ha molta fantasia? Ah, tutti hanno molta. Jennifer, sì. Si dovrebbe fare attore. L'attore, sì, l'attore. Gianni? Si dovrebbe fare un scrittore. Lo scrittore, certo. E poi, Piero? Si dovrebbe fare il poeta. Il poeta, benissimo. E altre idee? Quando siamo... Sì, Michela? Si dovrebbe fare il pittore. Il pittore, certo. E che cosa si dovrebbe fare quando si vogliono guadagnare molti soldi? Che cosa si dovrebbe fare? Si dovrebbe fare l'avvocato. L'avvocato, il professore? No. A warm-up can also be in the form of a competitive game. The element of competition challenges and stimulates the students. Here we see a French instructor dividing the class into two groups that will compete for the greatest number of correct responses. C'est bien. Voiture est un mécanicien, ce que malade est un... Voilà, très bien fait. Ok, vous êtes équipe A. Taper à la machine est un secrétaire, ce que faire des calculs est un... Comptable. Voilà, très bien Anna. Ça fait encore équipé alors. Couper les cheveux est un coiffeur, ce que arrêter les criminels est un... Voilà, merci Fred. Ok, voilà. Instrument est un musicien, ce que stylo est un écrivain. Voilà. Alors pour Carrie. Ok, uniforme est un agent de police, ce que costume est un... Voilà, très bien. Alors ça fait 5 pour équiper. Finalement, restaurant est un cuisinier, ce que hôpital est un... Médecin. Merci. Voilà, alors, vous gagnez très bien, c'était facile. Maintenant, on va jouer à un jeu qui s'appelle la réincarnation. Vous dites ce que vous avez fait dans votre première vie, puis vous dites ce que vous avez fait dans votre deuxième vie et pourquoi vous avez changé de profession. Alors, commencez avec troisième vie, Anna. Dans ma troisième vie, j'étais médecin, mais je n'aime pas le sang. Ok. Alors, dans ma quatrième vie, j'étais écrivain. Voilà, ok, bon. Et vous, dans votre cinquième vie, Daphé? Dans mon cinquième vie, j'étais médecin. Mais Comme Anna. comment dit-on blood? Comment dit-on blood? Elle vient de nous dire. Pardon? Le sang. Sang. Tout le monde, le sang. Le sang. Mais j'aime le sang. D'accord. Non, dans ma sixième vie,
J'étais médecin aussi. Ok. Alors Fred, Euh, sixième vie? Dans ma sixième vie, j'étais journaliste, mais je n'avais pas de l'argent. Oui. Et dans ma septième vie, j'étais gérant. Ok, très bien. Notice this teacher's correction technique. When a student forgets a word, le sang, the teacher encourages the other students to come up with the right translation. A choral repeat reinforces the correct pronunciation and eliminates the psychological disadvantage of the student who made the initial mistake. However, because the students are responding with full sentences, it is not always useful to correct every mistake. They should be encouraged to finish their thought, and corrections can be made at the end. As you have seen, grammar instruction does not have to be a tedious and impersonal activity. Using an inductive approach, the teacher can demonstrate the structure in context before explaining the rule governing its use. The Italian teacher you will see next puts the emphasis on situational meaning, asking students questions which require them to use the impersonal construction si dice in the context of everyday life. Cerchiamo di usare queste costruzioni in domande normali, no? In brevi conversazioni. Per esempio, cosa si dice in Italia quando si risponde al telefono? Drin, cosa dite quando? Cosa si dice in Italia? Si dice pronto. Si dice pronto. Cosa si dice negli Stati Uniti? Non conosco bene l'inglese. Che cosa si dice negli Stati Uniti? Si dice hello. Si dice hello. Che cosa si dice quando si va a dormire in Italia? Goffrey? Quando si va a dormire si dice buonanotte. E Laura, che cosa si dice prima di mangiare in Italia? Buon appetito. Si dice buon appetito. Che cosa si dice quando si vuole che qualcuno stia zitto? Si dice sta zitto. Sta zitto se siamo molto educati. E se siamo educati così, che cosa si dice? Si dice chiudi la bocca. Chiudi la bocca oppure? Chiudi il becco. Questo è terribile, va bene, ma tra amici possiamo dire questo, non c'è da offendersi. Che cosa si dice quando è il compleanno di qualcuno? Si dice tanti auguri. Perfetto, oppure si dice buon compleanno. E allora adesso dobbiamo dire tutti insieme tanti auguri a una persona che proprio oggi ha il compleanno. Chi è questa persona? È la nostra Cristina. Allora tutti insieme, tanti auguri Cristina! Placing the new grammar structure in the context of everyday life has a further advantage. As a result of comparing the use of everyday expressions in Italy and America, students are treated to an insight into cultural differences as well. And a happy result of immediate contextualization is that students can enjoy using the new material in a personal way, congratulating a classmate on her birthday, for example. Another way to personalize grammar is through the direct method, an approach which stresses realistic usage and the active oral participation of the students. In the next segment, a Spanish teacher presents a very difficult grammar structure, double object pronouns, to a class who have had a mere 7 weeks of language instruction. She simulates a situation where double object pronouns are used in a natural setting. ¿Quién tiene dinero? Patricio tiene dinero. Patricio tiene cara de tener dinero, ¿no? A ver, Patricio, deme dinero. Deme todo el dinero que tiene. No, yo quiero dinero en efectivo. 10 centavos, no, Patricio tiene que darme más que eso. Clase, Patricia, ¿me da el dinero? Sí, se lo da. Repitan, sí se lo da. ¿Se lo doy? ¿Se lo doy? Sí, me lo da. Bien, ¿se lo doy? Sí, se lo da. Se lo da. Se lo da. Vamos a ver, usted toma el dinero. ¿Qué hago? ¿A quién le doy el dinero? Me lo da. Me lo da. Usted déselo a él. ¿Qué hace con el dinero? Se lo da. Se lo da. ¿Se lo? Se lo doy. Se lo doy, muy bien. Usted dé el dinero a ella.
Bien, ¿qué hace con el dinero? ¿Se lo da la profesora? ¿Yo lo tengo? No, ¿Quién lo tiene? se lo tiene ella. ¿Se lo doy? Se lo doy a ella. The French instructor you are seeing is demonstrating a very useful technique. Although she has only had these students in an intensive elementary class for 14 days, she manages to involve them in cognitive reflection on the practical application of the rule they have studied prior to the lesson. Parlons des adverbes. Hein? Vous vous souvenez, comment est-ce qu'on forme les adverbes en français? Myrna, est-ce que tu te souviens? On prend Oui. l'adjectif Oui. féminin Oui, en féminin. et on Ajoute. ajoute M-E-N-T. D'accord. Bien. Alors, on prend un adjectif au féminin comme, par exemple, Comme heureuse. heureux. Heureux. D'accord. Heureux. Alors, au féminin, heureuse. Heureuse. Et on rajoute ment. D'accord. Hein? Si je vous donne rapide, quel sera l'adverbe? Rapidement.